Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. Hi my dear students, welcome to my class. 10th standard, the chapter name is Real Numbers. Let's see the introduction of this chapter. Before defining the real numbers, we should know some types of numbers. So let's see one by one. Let's start from the first type of numbers, that is natural numbers. What are natural numbers? Observe the figures. If you want to count anything, either it may be materials or any things, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it starts from 1. So therefore all counting numbers are called natural numbers. So natural numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. therefore 1, 2, 3, 4, 5 etc. These are all natural numbers. And the natural numbers are denoted by n. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು n ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Examples for natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 etc. So natural numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? So all counting numbers are called natural numbers. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. The next one is whole numbers. Whole numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The whole numbers are nothing but counting numbers but which includes 0. Whole numbers are also called counting numbers, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು whole numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is also called measuring numbers. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ whole numbers are also called measuring numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whole numbers ನಾವು W ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And examples for the whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. And why do we call whole numbers as measuring numbers? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ measuring numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, suppose if you want to find the length of this nail, so ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಲೆಂತ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ starts from 0. That's why whole numbers are also called measuring numbers. ನಾವು measuring device ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು it starts from 0. That's why whole numbers are also called measuring numbers. We'll move on to the next one, that is integers. What are integers? Numbers which including positive, negative and 0. Positive integers ಅಂದ್ರೆ numbers which are having the positive sign. Negative integers ಅಂದ್ರೆ numbers which are having the negative sign, but the 0 is neither positive and nor negative. ಸೊ ಅಂದರೆ 0 ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and the integers are denoted by either I or Z. ಎರಡರಿಂದನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ etc. -3, -2, -1. So these are all the negative integers because they are having the negative sign. 1, 2, 3, 4 etc. These are all the positive integers because all the numbers having the plus sign. But the 0 is neither positive nor negative because ಅದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೆ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. This is a temperature scale. In the polar regions you may observe the negative temperature. Polar regions, for example Himalayas, where you can observe the negative temperature. If the temperature is
below the 0 degree, then it is negative temperatures. So these are all the positive temperatures. Let's consider another example is number line, which is a horizontal number line, and where the 0 is neither positive and nor negative. So 0 ಅನ್ನೋದು positive ಅಲ್ಲ negative ಅಲ್ಲ, which is neutral, and the right side of the 0 considered as positive integers. ಇದನ್ನ ನಾವು positive integers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Left side of the 0 ನಾವು negative integers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, because they are having negative sign. Here they are having the positive sign. Therefore these are all the positive integers and these are all negative integers. We'll move on to the next one, that is rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು. Rational numbers are of the form p by q, where p and q are any integers but q should not be 0. Integers ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. So the denominator should not be a 0. Q is not equal to 0. If the denominator becomes 0, then the fraction becomes not defined or infinity. So denominator ನಮಗೆ 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. There are two types of rational numbers. Rational numbers ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ rational number, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ rational number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4/7, 1, 4/3, 2, 8/9, 12, 7/16, 202, 31/129. So these are all the positive rational numbers, and a positive rational number ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they are nothing but fractions. So fractions ಅಲ್ಲಿ there are three types, as you all know that they are proper fraction, improper fraction and mixed fraction. ಅಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. -4/7, -1, -4/3, -2, 8/9, -12, 7/16. So these are all considered as negative rational numbers. If any number, it can be expressed in the form of p by q, they are nothing but rational numbers. ಅದನ್ನ ನಾವು rational numbers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, irrational numbers. What are irrational numbers? Irrational numbers which cannot be expressed in the form of p by q. Very important. If any number which cannot be expressed in the form of p by q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is irrational numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ irrational numbers ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? Irrational numbers are in the form of root p, where p is any prime number. For example, √2, √5, √7, √11, √13, etc. So these are all the examples for irrational number. Let us discuss one of the important example for irrational number, that is pi. As you all know that the value of pi is 22/7. So pi value ನಿಮಗೆ 22/7 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 22/7 is the value of pi, but it is in the form of p by q. Can we consider as rational? Yes, 22/7 is a rational, but it is the approximate value of pi. So 22/7 is the approximate value of pi. Therefore we should consider the pi as irrational number, because the value of pi in decimal expansion, that is 3.14 something, 3.14 something. So after the decimal point there is no repeating part or recurring part. That's why we should consider the pi as irrational numbers. Irrational numbers ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೈನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3.14 ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಪೈನ ನಾವು irrational ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then
now we come to the concept of real numbers. The real numbers are the compromising both rational and irrational numbers. So real numbers are nothing but the combination of both rational and irrational numbers. So real numbers ಅನ್ನೋದು ಸೊ rational ಮತ್ತೆ irrational numbers ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One of the most important property of real numbers, that is, if you square any real number, it must be positive. The square of every real number are positive. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you always get the positive number. Suppose if you get a negative number, ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ that number is considered as complex number. Very important, and you will be studied the complex number in your higher classes. So real number ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ and it must be a positive ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, let us see the chart of the real number. So real numbers are included both rational and irrational. So where the rational numbers are included integers, whole numbers, and counting numbers are nothing but natural numbers. I hope you all understood all the types of numbers. Thank you children. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.